one new language here. Okay. So if you take a C language, okay, and then we'll go with the Python here. Okay. So first of all, okay, why do we need a programming language? Can anyone tell me that? To build an application. Oh, okay, to build an application. Good. Okay. Next. Uh, Sorry. Next, any other answers? Only for building an applications. That's a very general answer. Okay, why you studying means I want to build software. Okay, why you're studying computer science engineering or artificial intelligence or whatever the course? I want to be an engineer. Okay, that's a very broad answer. Can you a little bit precise? So why do we need programming language? Then we can go. Okay, okay. See, why we need a programming language? Suppose if I ask a question that is 7 prime number, so immediately you'll say the answer yes, because you don't need any calculations, you don't need to find out any factors. Immediately you say the answer yes. Similarly, okay, because you know the logic. Okay, what is the prime number logic? You know that one here. If there are no other factors, that's the okay. Even though you didn't find out any factors, okay, you can say that answer yes. Okay. Suppose if I ask that one is 91 prime number, is 91 prime number? So you think of little bit seconds and say no here. Okay, no. Not it. Suppose if I ask, so is a prime number? Even though you know the logic, how to calculate the prime number, okay, having only two factors. So there are different ways of, okay, calculating the prime number here. There are different ways of calculating the prime number here. So if I increase the problem size here, you can see that. You can't say the answer yes or no here. Why? What is the reason for that? May I know the reason for this? Anyone? So why? What is the reason for this? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, okay. Can anyone say that one? Because it should be an interactive section that, okay, of course, I know that the problem with the online sessions, you may be in a different geographical locations, and I can understand your problem. But, okay, be at least one or two will be on line, have a strong signal, at least try to be, okay, responsive. So that we'll have why you need a programming language. So what is the motive behind that? Okay, all the things will be learned here. Okay, that is a way of learning. Suppose if I increase the problem size, you definitely say that one here. You can't say the answer yes or no here. Why? What is the reason for this? One reason is you know the logic, but you don't have a computation power. You don't have a computation power. Suppose you want to find out the factors means you need to find out what are the, you need to check whether 2 is a factor or 3 is a factor or 4 is a factor or 5 is a factor. Like this, you have to find out so many. Here you can see because I know the multiplication, therefore 13 into 7 is a factor. Therefore, you can say that one after 1 second. Okay, you can say that one it is not a prime number here. Whereas in the when you come to the 7, you even think of that one here. When I am writing that without completing that one here, you can say the answer yes, it's a prime number. So when I come to this question, even though you know the computation, but even though there is a computation here,
You couldn't able to do that one because you need to do a lot of computation here. That is the problem here. So therefore, where this computation is there here? Computation is there in computer hardware. So you go and directly get the hardware computation, no, processor. Okay, processor can do a lot of instructions. Okay, we can do it very fast instructions. Processor can do that one. But computer doesn't have any intelligence, no intelligence. It's simply a dumb terminal here. It is having just a power. That's enough. Okay, suppose if you give any instruction, it is do it in a fraction of seconds. Okay, in a nanoseconds, it can do that one here. Okay, suppose if you can do an addition in 1 or 2 seconds, it can do 1 billion. Okay, such kind of additions in a second here, 1 billion. So we can say that one processor is suppose 2.3 gigahertz. That is 2.3 into 10 to the power of 9 cycles per second. So means 10 to the power of 9 means 1 billion. Okay, almost 200 billion. Okay, per 1 second, one cycle is one instruction means. Imagine that one here. 200 billion additions can be performed or multiplications can be performed like this. So this is having a lot of computation power. So, but it doesn't have an intelligence. Therefore, humans have intelligence. Humans have intelligence. So we have intelligence. We have acquired that intelligence. So therefore, I can't go and directly get give me the computation power so that I can solve the problem. No, that is not possible here. So there is a lot of gap between these two. That's the reason you're learning, okay, what the computer understands. So computer understands only ones and zeros. Computer understands only ones and zeros. So 1 means plus 5 volts, 0 means 0 volts. It can represent the data, everything in the form of ones and zeros. But writing ones and zeros is very difficult for humans. Therefore, okay, there must be a convenience. There must be a convenience, okay, for the humans. Therefore, they introduce programming language. So humans try to learn this programming language and represent that whatever your intelligence in the form of programs and give it to that computer here. Even though these programs are the programming language, whatever it is, it's a very high level language. So we need a translator. Okay, that translator will translate that one into ones and zeros. See, so finally we are learning this part, how to write this part here. Okay, whatever we have intelligence, that is what we call it as a logic. So we keep that logic in the form of a program here. So that's the reason people tend to learn programming language and write okay, their logic. Here the problem is prime number or not here. Therefore, we'll write the prime number logic here and give it to the translator. And translator will convert that one into ones and zeros. And finally, okay, that can be running on your computer. Okay, suppose if there is a prime number program, if we supply this input for this within a fraction of seconds, you'll get an output yes or no answer. You'll get an answer yes or no. Immediately you'll get an answer. Normally, this very small, you may think that it is a very small problem here. Okay, because checking a prime number, who knows? Everyone knows the prime number here. Okay. But it is very difficult. It takes huge amount of time, okay, without this computer. So that is the reason here you are learning programming language. So whatever okay problems we have, that problems normally cannot be solved manually here. Therefore, we need to use a computation power. So where is that computation power? Computation power is available with the computer. So we can't go and grab that computation power. So whatever you are talking, that natural language cannot understand by computer. So that's the reason we need to learn some format. Computer understand format here. Computer understand format is ones and zeros. That is impossible. Okay, earlier days we need to write in ones and zeros using punch cards.
Later, we started learning assembly language. Initial days of computer using ones and zeros. Later, they use assembly language. Then later, they use high-level programming language. So like this, the trend comes. Okay. So that is the reason we specify our intelligence in the form of a program, and that program is used to translate. Okay, without this translator also, we can't do nothing. So therefore, we need a compiler or interpreter. We need a compiler or interpreter. Finally, of course, this is a separate story. How to design a translator, all the things. That is a separate story. So finally, we are done with our problem solving here. Okay, so that is the reason why we need programming language, simply to solve the problems. Okay, so to solve the problems, how we can solve the problem means you need a computation power. So where is that computation power? That is already there in the computer. So go and grab that computation power. So using that okay, programs. Okay, if you have a huge problem, we'll break that problem into small problems, and finally we'll build an application. So application building means, okay, that's a different story. Okay, later. First, why do we need a programming language? Means that's it. Okay. So this is the story behind why should you have to learn programming language. So that is the story here. So what is the simple? You need to get a computation power. That's the reason you're learning here. Then why do we have these many languages? You have C, C++, Java, so Python, okay, Ruby, okay, Perl. So like this, JavaScript. So see, just like how we have, of course, we have very limited number of languages. Now see, there are more number of programming languages. Thousands of programming languages are available here. Okay. So why these many languages? That is the second question comes into the picture here. So one programming language is sufficient to solve the problem here. Okay. So whatever the language you write here, it doesn't matter. There is a translator. The translator from into ones and zeros. Even you write in C, there is a C translator. If you write in Java, there is a Java translator. Okay, even you write in Python, there is a Python translator. So whatever the language it is, it doesn't matter, there exists a translator. Without translator, no use of learning programming language. So this is the reason why we need a programming language. Simple answer is, okay, to borrow the computation power. To borrow the computation power. So why should I need to borrow the computation power? To solve the problems. To solve the problems. So this is the reason, okay, we're going further. Okay, why the programming language? So, okay, why these many languages? So we have C, we have C++, we have Java, we have Python. Of course, mostly I think in your academic curriculum, okay, you're sufficient with these languages. Okay, your JavaScript is another programming language. Okay, like this. We have different languages. C, C++, Java, Python, JavaScript. So why do we need these languages? Which language I need to learn? So people are in confusion state here, which language to be learned here. Okay. So it doesn't matter, okay, whatever the language you write, computer understands only in ones and zeros. Okay, even in the C also, we can solve the problem. Even in the Java also, we can solve the problem. Python also, JavaScript, and C++ also, we can solve the problem. So what differs among this one here? Features. Features. So for this, you need to understand first, okay, okay, paradigms. Okay, you need to understand what is paradigm. So paradigm is nothing but a model for solving the problems.
So we can call this as a programming paradigms. Programming paradigms. So they started first. We don't have these many languages. Okay, we have C in 1973. C. Later, all these languages comes into the picture. Around in 1995, Java comes into the picture. Around in 1991, Python comes into the picture. And whenever the web comes around 2000, JavaScript comes into the picture. And C++ comes in around 1980s. Okay, so like this. So all these languages has not introduced in a one shot here. Okay, they started something like before the C, there will be so many languages. Okay, there will be an Algol language, Algol 60 language. After that, BCPL language. After that, B language is there. Then you got a C language. So that's the reason why they gave it a name as C language. So this is the story behind that one here. Okay, so while they are moving, while they are going on here, the problems are becoming very huge. Okay, very complex. Okay, in 1970s, one kind of problem, 80s, one kind of problems, now one kind of problems. Now people, whenever they're trying to solve the problems here, they're facing so many challenges. So that's the reason one language solves only few kinds of problems. Therefore, that's the reason they are moving to introducing of new language by adding some new features so that this set of problems can be solved here. So whenever I talk about web, internet here, so Java is the best one to solve the problems of web applications. So whenever I talk about interpreted languages, so like artificial intelligence, ML or IoT, or whatever the problem it is, it doesn't matter here. Okay, we can use a Python here. Okay, Python is the best suitable for ML, IoT, like this. Suppose whenever you want to write some systems, that is driver programs, system software, this is what we call it as system software. That is what is there in your operating system. So C is the best one, and C++ is also best one. So all the low-level softwares are designed with the help of C and C++. So Java, and nowadays JavaScript becomes very popular for developing web applications from full stack. So from client to server, one technology, that's enough. So that technology is JavaScript. Okay, for the past 10 years, it is very difficult to build one application from client to server. So this will be built by some other people. This will be built by some other people. Okay, these are different set. These are different set. Mostly server building mostly on Java. So nowadays, because of this JavaScript, full stack becomes very easy. Full stack becomes very easy for that. Nowadays, client and server becomes one person can build from client to server. This is what exactly we call it as the full stack development. See, this is just every computer science people are what are the software people need to understand what is the purpose of each and every language. So each language is having its own features. So of course, this is a story, a big story. It is a never-ending story here. So just first you need to understand here what is the purpose of at least what are the languages are there in your curriculum. At least that languages. Now now our job is at least you should be familiar with one programming language. So that you can learn rest of the languages, because that language will help you to learn rest of the languages. That is what exactly a computer science people start with the C language. Then after that they can move to C++ or Java or Python here to build applications.
So that is the reason here why we are going for uh, where you are going for learning all these languages. Okay. So our job is we need to concentrate on the Python here. Okay. So learning Python is a very interesting. Okay, not an easy thing. It's a very interesting here. You don't need to struggle much on the syntaxes. That is the first point. Okay, why people, non IT people or non computer science people will try to learn Python. That is the reason here. Okay, they don't need a struggle on learning the syntaxes. Okay, but learning C will help you. Okay, what exactly the taste of programming language. So learning Python, just use it and okay, that's enough. You don't need to go for building huge amount of applications. It's not possible here. Python it's having a lot of issues. Okay, a lot of issues because it is an interpreted language. Interpreted languages. So interpreted languages are slow, very slow. Interpreted languages are very slow here. Compiled languages are 10 times faster than interpreted languages. Okay, so there is some issue with the Python. Okay, but they can use for only specific purpose, not for general purpose. Okay, specific purpose. So nowadays that okay issues, whatever this resource issues has been resolving slowly, and now it is moving. Okay, are occupying almost okay in all the places. Okay, almost in all the places nowadays. Full stack also can be developed with the help of Python, not only Java here. Okay, using Python also we can develop. Three ways we can develop here. So people are concentrating more on this part here, how to build an application from client to server. Okay, so that's the reason people, some set of people are learning Java, some set of people learning Python, some set of people learning JavaScript. Okay, this is the trend nowadays. Most of the people are going on here. Okay, so that is why the Python has become popular. Means it is very interesting. Once you go that with the self-learning itself, we can learn the Python here. But provided if you have a one prior language idea in your mind, how the language works, then learning Python is very no need to okay, go for much difficult for that. Okay, it is not a difficult task. That's the reason people will tend to learn very easily. But without knowing that language, this is your first language means it is not suggestible. It is not suggestible to learn the Python here, the first language, because you can learn only a layer. That's enough. If you want to go for building an application, so then it is very difficult for you because Python hides everything. It gives only functionality. What do you want? I want this. But how it happens? It's a magic, just like a black box. But when you come to the C or C++, we'll come to the one level down here, and then we understood that one what happens there here. So that's the reason that is the best suggestion. We suggest that one here before going for any other language. First have C, because the C is one of the language which interacts very low level. Okay, even we talk about a high level language, this is for the user point of view, but it is very close to the system. So that's the reason system drivers okay will build okay using C only or C++, because that is the beauty of the C here. Even games are designed using the C here because this is a compiled language which is 10 times faster than the all other languages. Okay, so this is the story here. Why do we need programming language, and okay, why these many languages are there, all the things. Okay, so for any doubt in this one, you can okay, ask that. Probably these are not things okay, they won't ask in a gate here, but understand the pattern. Okay, you're preparing for the gate means okay, you need to understand the application point of view, why and what questions.
So gate people will think of that one. Okay, they don't go and give direct questions. Okay, whether the student knows what is the application of this one, and then okay, whether the student have the knowledge, okay, where he applies these concepts, okay, like this they test. So they won't give just like your academic questions like that here. So that is one point you need to understand here. Okay. So now I'll come to this gate here. So for the past 2 years onwards, we are having DS paper, data science AIDS paper, that is artificial intelligence and data science paper here. Okay, so because just now it is evolving, we have only 2 sessions completed. So if you look at the 2 papers here, very few questions comes into the picture, but that gives you guide. What is the previous papers tell you that one here? What areas we need to emphasize? So when you come to here, data structures using Python here, Python plus okay, data structures. Okay, you have a concept of Python plus data structures and algorithms. And rest of the part will have mathematics here. Okay, around some 35% of your mathematics is there here, or 35. Okay, around some, okay, 50% of your mathematics. Okay, and we have data mining and data warehousing. Okay, that comes under database. Okay, data warehousing like this. Okay, anyway, you can see that syllabus that. Okay, so that you understood better here. Okay, so okay, this part Python plus data structures plus algorithms. This part we are going to discuss that. So first we need to learn about what is Python here. So whenever you're learning a programming language, there is a pattern here. Okay, just like how you're learning natural language, similarly we need to learn the okay programming language. Then data structures and algorithms, they are independent of the programming language. So whatever the language, I can replace this Python with some C, or I can replace this Python with okay, Java. I can replace this Python with whatever the language. It doesn't matter. This underlying data structures and algorithms will not change. So they are not dependent on the programming language. But whenever you want to solve a problem, here, we need an appropriate data structure to store the data, and then algorithm technique we need. What kind of algorithm techniques I should use to solve this problem? So together, okay, so if I see that one, there is a tree data structure, then if I use that here, some divide and conquer technique. So choose an appropriate data structure for algorithm technique here. So if tree is not suitable, then I'll go with some stack. Okay, or I can go with queue, or I can go with list, or I can go with a graph, or I can go with a hash table. So these are all the data structures available. So choose an appropriate data structure. It completely depends upon the problem here. So choosing an algorithm depends on problem. Choosing a data structure, it completely depends upon the problem. There is no thumb rule. So for every stack, you should use only divide and conquer. Similarly, we have algorithm techniques: divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, and branch and bound. These are the algorithm techniques. So this is a skill set we need to learn. So these are algorithm techniques, and these are the data structures. So we need to choose an appropriate data structure from this set and choose an appropriate data algorithm technique this set. It completely depends on the given problem. So once you selected these two things, you need to implement.
So that implementation should be done in one of the programming languages. So use what other programming language, it doesn't matter. So either you can implement using Python or you can implement using C, C++, Java, whatever it is. It doesn't matter. So finally, so student has to know that, okay, data structures and what are the algorithm techniques. And finally, okay, you should have knowledge of one of the programming languages. One programming language is sufficient because, okay, stack will not change. Okay, in C, stack will not change in Python, stack will not change in the Java. Whatever the language it is, stack, that is operations, push and pop, will not change. So this is the story here. Okay, therefore, first we need to start with the learning Python. Then we need to learn about the data structures. And then we need to learn about the algorithms. And another part here is, okay, which is not that, okay, in your syllabus, okay, analysis of the algorithms. Okay, once you choose, okay, this is my logic. Okay, prove it, your logic is the best. Prove it, your logic is the best. Suppose this is your solution for this problem. And second person also comes with another solution. This is solution 2 and solution 1. Now, you got a question, which solution is the best? Then I need to prove it. My solution is the best. Therefore, you need to analyze. Analyze. In what direction I need to analyze? How much time your solution is taking? Sorry. So that is what is the time complexity of your solution? What is the space complexity of your solution? Space complexity of your solution. So these two things will help you. Okay, these two things will help you. Okay, who has won the one here? Solution 1 has won or solution 2 won? So this set is this skill set is very essential. Okay, for GATE students. Okay, so you need to learn the data structures, you need to learn algorithm, and then you require one programming language to implement these two things. Time complexity and space complexity will help you which is the best solution. So this is the complete picture. So therefore, this is a learning path for your this course, Python plus data structure plus algorithms. Okay. So far this is just about to create an interest. Okay, what is the direction you need to follow? Okay, so that is the motive behind it from here. Okay, we normally don't deliver whatever it is there, but we try to give interest to the students by knowing the details. Okay, of course this is very difficult probably. Okay, but hard parts only we need to crack it. Okay, otherwise everyone can solve this. Okay. So if anyone have any doubt, you can ask. We'll go into that Python here. Okay, now if you have any doubts, you can raise it. You can free to talk here. So probably everyone can understand Telugu here. Okay, so that I can switch over to Telugu language here. Okay, also. Any doubts so far? Shall I move forward? Okay. First of all, am I audible? Yeah, okay, thank you. If you have any doubt, you can put also in chat box. Okay. Thank you. So now we'll move on to this
Python here. Okay. Yeah. So what is there in your gate syllabus of your data science paper here? Okay. First, you need to understand programming in Python here. Okay, programming data structures and algorithm. This is one module. Okay, first you need to understand what is programming in Python here. Therefore, so how to write some task. Okay, are knowing the syntaxes or functionalities of the Python language. So that is the first part. And the second part is data structures. Okay, stack, queue, linked list, trees, hash tables. Okay, these are the data structures. So what is the use of each and every data structure? Okay, what is the time complexity and space complexity? Whenever I talk about the data structure and algorithm, time complexity is implicit. Space complexity, whenever we need, we'll talk. Okay, otherwise we don't discuss much about the space complexity. But time complexity plays a vital role. That's the reason all these data structures plays can differ in the time complexity for particular operations. So, and other part is search algorithms. So that is searching. So what is the linear search and what is the binary search? And basic sorting techniques, of course. Okay, they mentioned very basic sorting techniques. So what is a bubble sort, a selection sort, and insertion sort? What is the difference among this? How okay elements are sorted internally? That we need to know that. Okay. And another one is algorithm technique. Already mentioned that divide and conquer only okay, because you have very okay. So this is not a complete computer science okay background here. Computer science background means you have a lot of syllabus. Okay, lot of syllabus. Only you have okay 30% of your computer science syllabus in the gate here. Okay, normally the same gate paper in computer science is okay, you'll have this entire content is spread to two subjects. One is programming data structure is one subject, algorithm and analysis is another subject. That's a complete sorry. Only you have only 30% of that. Okay, so just an introduction to graph theory. So basic graph algorithms, and then traversals, and then shortest paths. So what are the basic graph algorithms? Okay, what is the graphs? First of all, you should know that graph theory. How problems are represented using graphs. Graphs are the models which are used to represent your problems. ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలంటే మ్యాథమెటిక్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో మ్యాథమెటిక్స్ అంటే అది ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. కానీ మన కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ ఒకటి ఉంది. దాన్నే డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు ఆర్ mathematical foundations for computer science. Mathematical foundations for computer science. ఇందులో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ పీపుల్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతా నేర్చుకోవాలి. మన 4-year ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ నేర్చుకుంటాం, మనకు అవసరం లేదు. ఈసీ పీపుల్కి అవసరం. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మనం అంత లోతుగా వెళ్ళాం. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ అవన్నీ అంత లోతుగా వెళ్ళాం. మనకు కావాల్సిన వరకే కంప్యూటర్ సైన్స్ పీపుల్కి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు నేర్చుకుంటాం. ఆ మ్యాథమెటిక్స్నే డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని రెండు విధాలుగా తీశారు. ఒకటి సెట్ థియరీ, ఇంకోటేమో గ్రాఫ్ థియరీ. సెట్ థియరీ అండ్ గ్రాఫ్ థియరీ. సో కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కంప్యూటర్ సైన్స్ డొమైన్లో దాన్ని సెట్ థియరీలో కానీ గ్రాఫ్ థియరీలో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అప్పుడే మనం దానికి అల్గోరిథం డేటా స్ట్రక్చర్ అప్లై చేయగలం. అలా మనకి ఒక 10-20 లైన్లు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని ఒక మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. ఆ మోడల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇందులో ఉంటుంది, సెట్ థియరీ, గ్రాఫ్ థియరీ. ఒకసారి ఆ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఓకే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గోరిథమ్స్ అప్లై చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ చేయకపోతే ఓకే ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక టెక్స్ట్ రూపంలో పెట్టినప్పుడు అది మనకి అర్థం కాదు. సో అందుకనే
దీన్ని మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఇది ఏ ఇంజనీరింగ్ డొమైన్లో అయినా ఇలాగే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా రా ప్రాబ్లం ఉంటే కొంచెం అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు, అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆ పీపుల్కి అర్థమయ్యేటట్టుకు ఈ మోడల్లో డిజైన్ చేస్తారు. ఆ మోడల్లో డిజైన్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన రెండు కోర్సెస్, వన్ ఇస్ థియరీ అండ్ గ్రాఫ్ థియరీ. కాబట్టి మీకు ఏదైనా గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఫస్ట్ ముందు అక్కడన్న మ్యాప్ అంతా గ్రాఫ్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దెన్ విల్ రన్ అన్ అల్గోరిథం, అండ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో అలాగా ఆ ప్రాబ్లమ్ని అలా మోడల్ చేయొచ్చు గ్రాఫ్స్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అదంతా గ్రాఫ్ థియరీలో చదువుకుంటారు. సో బేసిక్ గ్రాఫ్ అల్గోరిథమ్స్ మీరు మరీ డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ విల్ బి ఇన్ డెప్త్. దట్స్ ద రీజన్ ఇక్కడ బేసిక్ అని పెడుతున్నారు. దాని అర్థం ఏంటంటే యూ నో నీడ్ టు గో ఫర్ మచ్ డీపర్ ఇన్ టు దాట్ వన్. Just understand the fundamental, that's enough, because you need to consider a lot in other courses, that is mathematics. So this is the course, programming in Python. First we learn, and then we'll come to this data structures. Next part will be coming here. So first I'll start with the programming in Python, and then followed by, because you want to see the data structures means I need one programming language. Therefore you people are using Python. So before going to the Python here, let me tell you that one, how C programs are executed here. So whenever I write some code here, hash include, because whenever I have this kind of code, I can give you the difference between why we are going for Python here. So you write some code here. So then, so this is some sample.c. So this sample.c will be converted into cc.c. So this is a translator. So here object file will be coming here. So sample.o will come here. So after take the sample.o and run that program here, / sample unknown. Then this is a translation, and this is ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లోనే sample.o తర్వాత ఇంకోటి జనరేట్ అవుతుంది, కానీ అది మీకు కనిపించదు. దాన్ని sample.exe ఫైల్ అంటారు, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే లింకింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలి, దాని తర్వాత లింకింగ్ జరగాలి, అప్పుడు మనకి ఒక exe ఫైల్ వస్తుంది. దాన్ని లోడ్ చేస్తాం, మెయిన్ మెమరీలో లోడ్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు రన్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ పనిచేస్తుంది. సో cc sample.c అనగానే ఇవంతా జరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే రన్ చేశారో దెన్ యుల్ సీ దట్ అవుట్పుట్ హియర్. సో this kind of languages are called compiled languages. వీటిని కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇక్కడ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తాం ట్రాన్స్లేటర్కి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ హియర్. చూడండి, మీరు sample.c జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ sample.oని సేవ్ చేయాలి. మీకు అందుకే 2 ఫైల్స్ కనపడతాయి అక్కడ. ఆ తర్వాత లింకింగ్ జరిగిన తర్వాత sample.exe ఫైల్ అనేది ఇంకోటి జనరేట్ అవుతుంది. ఇది ఓన్లీ బైనరీ కోడ్. లింకింగ్ జరగల, లైబ్రరీ ఫైల్స్ అటాచ్ అవ్వలేదు. లింకింగ్ జరిగిన తర్వాత వచ్చేది exe ఫైల్, రెడీ టు ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్. ఇంకా దీన్ని తీసుకొని మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. సో అదంతా లింకింగ్ జరుగుతుంది, లైబ్రరీ అంతా. ఇక్కడ మీరు stdio.h రాశారు చూసారా, ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒక లైబ్రరీ ఫంక్షన్ వాడారనుకోండి, ఈ కోడ్ ఇక్కడ ఈ లింకింగ్ టైంలో అటాచ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మీకు సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏం జరుగుతుందో లోన్ తెలిస్తే పైథాన్ ఇంత జరగదు. అది ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద కోడ్ ఈస్ రన్నింగ్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా లేకుండా
ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవసరం లేదు మనకి. జస్ట్ మీరు ఒక శాంపిల్ డాట్ py అని పైథాన్ ఫైల్ రాశారు అనుకోండి, సింపుల్గా అక్కడ cc ఎలాగో ఇక్కడ పైథాన్ శాంపిల్ డాట్ py అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది, దాని అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ లైన్ ఏముంది, దాని అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. థర్డ్ లైన్ ఏముంది, దాని అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫోర్త్ లైన్ ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, 100 లైన్లు ఉంది ప్రోగ్రామ్ నాకు, ఫోర్త్ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇంకంతే. మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్లో కన్వర్ట్ చేయడం అదేం లేదు. ఒక లైన్ తీసుకుంటుంది, దాన్నే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన దాన్ని అవుట్పుట్ ఏంటో రిప్రజెంట్ చేసేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తుంది. అందుకే దాన్ని ఇంటర్ప్రిటర్ అంటారు. ఇంటర్ప్రిటర్. కంపైలర్లో అలా కాదు. ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది గుర్తుపెట్టుకొని సెకండ్ లైన్కి వెళ్తుంది, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్, అలా మొత్తం అయ్యేంత వరకు ఓకే మీకు ఓకే జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అలా కాదు. ఒక లైన్ కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, డన్. రెండో లైన్తో మనకు పని లేదు. రెండో లైన్ కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, ఓకే. మూడో లైన్ కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, దాని అవుట్పుట్ ఇచ్చింది. నాలుగో లైన్ కరెక్ట్గా లేదనుకోండి, ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మిగిలిన లైన్లు అన్నింటిలో ఉండదు. సో దాట్స్ ద రీజన్ వీ కాల్ ఇట్ ఇంటర్ప్రిటర్ యాజ్ గోయింగ్ లైన్ బై లైన్. ఒక్కో స్టేట్మెంట్ ఒక్కోటి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఓకే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సి ప్రోగ్రామ్. సో కాబట్టి మీకు ఇది తెలిసి ఉండాలి. ఈ రెండు తెలిస్తేనే అప్పుడు మీరు పైథాన్ని ఓకే దాని యొక్క ఎందుకు వెళ్తున్నారు, వై యు ఆర్ మూవింగ్ దాట్, ఓకే దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అనేది మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఏదైనా ఒకటి హార్డీ తెలిస్తేనే అది ఇందులో ఉండదు. అదే. సో ఇప్పుడే రెండు డిఫరెన్సెస్ కనపడుతున్నాయి. కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, మొత్తం చెక్ చేసి ఎర్రర్ ఉంటే డిస్ప్లే అవుతుంది. దానివల్ల యూజర్కి ఏమవుతుంది, బెనిఫిటే కదా, పలానా లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది అనేది మొత్తం చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అలా కాదు. ఫోర్త్ లైన్ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫిఫ్త్ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయాలి. సిక్స్త్ లైన్లో వస్తే మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పైథాన్ డూస్. సో వెరీ స్లో, లైన్ బై లైన్. ఇక్కడ అలా కాదు, మొత్తం కన్వర్ట్ చేసి పెట్టేసింది. ఇప్పుడు మీ ప్రాసెసర్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, టక్క 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 మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాం. సో బైనరీ ఫైల్స్ ఆర్ కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ 10 times faster than interpreted programs. So this difference understands why interpreted languages are slow. కాబట్టి వీటి వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ శాంపిల్ డాట్ ఓని సేవ్ చేయడానికి నాకు డిస్క్లో మెమరీ కావాలి. నీడ్ ఎ మెమరీ ఇన్ డిస్క్. డిస్క్లో నాకు మెమరీ కావాలి, తప్పదు. ఇక్కడ నాకు ఏ డిస్క్లో మెమరీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఒక లైనే కదా, ఓన్లీ వన్ లైన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్. Therefore I don't need to go for any memory. I don't need. So no need of any memory here. Okay, that is an advantage of interpreters. Interpreters ki memory అవసరం లేదు. ఓకే, అంటే కంపైల్ లాంగ్వేజెస్కి చాలా మెమరీ కావాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే AXE ఫైల్స్ని .o ఫైల్స్ని సేవ్ చేయాలి. ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇవి డిఫరెన్సెస్. పైథాన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ తెలియాలంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న లాంగ్వేజెస్ ఓకే కూడా తెలుసుకోవాలి. అందుకని అట్లీస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ అన్నా తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అందుకని జావా మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు, మీ కరికులంలో ఉంటుంది. అందుకని జావా కంపైల్డ్ ప్లస్ ఇంటర్ప్రిటర్ రెండు. ఎందుకు అలా చేశారు, పోర్టబిలిటీ. So to achieve portability, they gone for compiled plus interpreter. రెండు దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్, దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ రెండు తీసుకొని
Java introduces. So then we are moving to the Python. Okay, what is Python here? Python అంటే అదేదో పాము పేరు కాదండి. ఓకే, అదొక గ్రూప్, ఒక కామెడీ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ అయ్యి అది పెట్టారు. ఓకే, పైథాన్ ఈజ్ నాట్ meant for any snakes or something else. So first, you need to understand Python is a general purpose interpreted high level programming language. General purpose that was created in the Netherlands by Dutch programmer Van Rossum, Guido Van Rossum in 1991. చూడండి, చాలా రోజులు కానీ లాస్ట్ 10 years నుంచి మాత్రమే పైథాన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, పైథాన్ అనేది ఎప్పుడో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, ఈవెన్ జావా కన్నా ముందే. జావా 1995లో వచ్చింది, కానీ జావా లాస్ట్ 2 decadesలోనే ఎంత పాపులర్ అయిపోయింది చూడండి. జావా లేని అప్లికేషన్ అంటే ఏది లేదు. ఓకే, సో అది జావా కూడా చాలా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. జావా ఈజ్ స్ట్రాంగ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ హియర్. సో ద నేమ్ పైథాన్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై బ్రిటిష్ కామెడీ గ్రూప్ మాంటీ పైథాన్. అక్కడ కామెడీ గ్రూప్ ఉండేది, దాని పేరు పైథాన్, అందుకనే ఓకే దీని పేరు కూడా అదే పెట్టుకున్నారు. అదే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే గో ఫర్ పైథాన్ హియర్. సో కరెంట్ 3.0, ఎందుకంటే పైథాన్ 2కి 3కి చాలా తేడా ఉంది. పైథాన్ 2 వర్షన్, పైథాన్ 3 వర్షన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సింటాక్సెస్ ఆల్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, సో చాలామంది వెళ్ళకపోవడానికి రీజన్, ఓకే సైంటిస్టులు కానీ చాలామంది ఓకే వెళ్ళకుండా మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్కి డేటాకి ఓన్లీ ఆర్ లాంగ్వేజే వాడారు. ఇప్పుడు ఆర్ వాడటం మానేశారు, ఎందుకంటే 3 దగ్గర నుంచి బాగా స్టేబుల్గా ఉంది. అందుకని ఆర్ లాంగ్వేజ్ బదులు ఓకే పైథానే ఎక్కువ వాడుతున్నారు. ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఆ ప్రాబ్లంలు ఉండవు, ఈ వర్షన్ 2 వర్షన్ 3 అనేది. నా కరెంట్ వర్షన్ ఈజ్ 3.14. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ యూస్ ఇట్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు ఓకే నాకు తెలిసి 3rd year ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ యూ కెన్ సీ ద పైథాన్ వర్షన్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం నేర్చుకోకపోతే కనుక అన్ని నేర్చుకోరు. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఎలా అయితే నేర్చుకుంటారో, న్యాచురల్గా మీరు మన ఏదైనా మదర్ టంగ్ కానీ వేరే నేర్చుకోవాలనుకోండి, ఆల్రెడీ మీకు మదర్ టంగ్ వచ్చు, అందుకే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఏం నేర్చుకున్నారు? ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్, దాని తర్వాత వర్డ్స్, దాని తర్వాత సెంటెన్సెస్, దాని తర్వాత పారాగ్రాఫ్. సో ఈ విధంగా నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇన్ స్కూలింగ్, వర్డ్స్ అండ్ దెన్ సెంటెన్సెస్. ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. ఫైనల్ వీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ పారాగ్రాఫ్స్. ఓకే, ఇదంతా ఒక 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఓకే, స్కూల్ నుంచి ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చినా కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు. ఓకే, సేమ్ ఇదే మళ్ళీ. సో నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ఎలా నేర్చుకుంటామో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంతే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏమేమి ఆల్ఫాబెట్స్ వాడతారు? కీబోర్డ్ మీద ఉన్నాయన్నీ వాడతారు. ఓకే, క్యాపిటల్ A to Z, ప్లస్ మైనస్ స్టార్, ఓకే హ్యాష్. కాబట్టి కీబోర్డ్ మీద ఏమైతే సింబల్స్ ఉన్నాయో అన్నీ దట్ ఆల్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as ఆల్ఫాబెట్స్. నెక్స్ట్ టోకెన్స్. టోకెన్స్ అంటే ఇవి వర్డ్స్ లాంటివి అనమాట. వర్డ్స్ లాంటివి. ఎలా అయితే ఒక వర్డ్ ఓకే వెల్కమ్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది, సో ఆల్ఫాబెట్ నుంచే తీసుకుంది. సో దేర్ ఆర్ సమ్ వర్డ్స్, అన్ని వర్డ్స్ ఆల్ఫాబెట్ నుంచి ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకొని ఏదైనా ఒక వర్డ్ EMO సి, ఇది తప్పు. ఇది డిక్షనరీలో వర్డ్ ఉండదు, దీని మీనింగ్ ఉండదు. కాబట్టి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ తీసుకొని ఏదో కలిపినంత మాత్రాన అది వర్డ్ అవ్వదు, వాటికి మీనింగ్ ఉండాలి, డిక్షనరీ మీనింగ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, టోకెన్స్ అంటే మీనింగ్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్ట్. మీనింగ్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్ట్. ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఓకే వర్డ్స్ టోకెన్స్ ఈక్వల్ టు నేచురల్ లాంగ్వేజ్ వర్డ్స్. ఎలా అయితే వెల్కమ్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ వర్డ్, వేరే EMOC ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ వర్డ్, దానికి డిక్షనరీలో మీనింగ్ ఉండదు. ఇక్కడ కూడా అంతే.
మన ఆ టోకెన్స్లో ఏం నేర్చుకోవాలి? వాట్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్, keywords, constants, operators. So these are all the things we need to learn here. Okay, so identifier అంటే ఏంటి, కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటివి, ఇవన్నీ ఓకే యూజ్ చేసుకొని మనం స్టేట్మెంట్ని బిల్డ్ చేస్తాం. ఎలా అయితే ఇక్కడ సెంటెన్సెస్, వర్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని సెంటెన్సెస్. ఓకే, so if I talk welcome to lab, okay, so like this, welcome to lab here. So this is a meaningful sentence. So welcome is a word, to is a word, lab is a word. ఇవన్నీ మన వర్డ్స్ నుంచి తెచ్చుకున్నాయి. So therefore, if you want to form a sentence, that is a statement, so all will be borrowed from the tokens. Okay, so ఇక్కడ ఎలా సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ ఏమన్నా నేర్చుకుంటాం, మనం గ్రామర్ నేర్చుకుంటాం. we learn grammar. ఒక సెంటెన్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, సబ్జెక్ట్ ఫ్రేజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫ్రేజ్. ఓకే, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అంటే ఆర్టికల్ ప్లస్ నౌన్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫ్రేజ్, అలా వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి గ్రామర్ రూల్స్ అంటే మేము నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. చాలా ఉంటుంది గ్రామర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, we are very limited here. So we learn about statements. So control statements ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, మనకి యాక్టివ్ వాయిస్ కావాలంటే ఎలా, ప్యాసివ్ వాయిస్ కావాలంటే ఎలా, డైరెక్ట్ స్పీచ్ కావాలంటే ఎలా, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కావాలంటే ఎట్లా. ఓకే, సో కాబట్టి మన ప్రాబ్లం దగ్గరగా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్, అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్, ప్రోగ్రామ్ భాషలో మాట. సో మరి ఈ డేటా టైప్స్ ఏంటివి? సో ఎప్పుడైతే మనం ఐడెంటిఫైర్స్ గురించి మాట్లాడతామో ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫైర్లో ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నారు, ఐడెంటిఫైర్లో మీరు ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఎందుకంటే మీరు అది చెప్తేనే అప్పుడు ఐడెంటిఫైర్కి ఓకే ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేయాలో కంపైలర్ చూసుకుంటుంది. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఇంటర్ప్రెటర్ కాబట్టి ఓకే మనకు మెమరీతో అంత ఇబ్బంది లేదు. కంపైలర్స్ అనేవి మెమరీ చాలా ఉంటుంది. అందుకని మీరు కంపైల్ లాంగ్వేజెస్ చదువుకునేటప్పుడు డేటా టైప్స్కి ఈ డేటా టైప్కి అయితే ఎంత మెమరీ, ఈ డేటా టైప్కి అయితే ఎంత మెమరీ అని చదువుకుంటారు. ఇక్కడ దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం. ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజెస్లో దాని గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు. ఓన్లీ కంపైలర్ లాంగ్వేజెస్లో మాత్రమే ఓకే డేటా టైప్ యొక్క మెమరీ గురించి మాట్లాడాలి. ఓకే, ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజెస్లో అవసరం లేదు, నాట్ నీడెడ్. ఎందుకంటే మనమేమి మెమరీ అలాట్ చేయట్లా. ఓకే, మెమరీ అలాట్ చేయట్లా, ఈఎక్సీ ఫైల్ ఏం జనరేట్ చేసి చేయట్లా. కాబట్టి ఆ టైంలో నీకు ఓకే 5 bytes కావాలి 5, 10 bytes కావాలి 5, 20 bytes కావాలంటే 20, ఎంత కావాలంటే అంత ఉంటుంది. ఫ్యూచర్లో గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ వరకు నీకు ఎంత బైట్స్ కావాలో అంత బైట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ okay size of that one in the Python. That is the first point when you observe from C to Python programming languages. కాబట్టి C నేర్చుకున్నా కూడా ఇదే విధంగా నేర్చుకుంటాం, అంతేగాని వేరే విధంగా నేర్చుకో. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలన్నా ఫస్ట్ ఈ విధంగానే నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో we'll start with okay identifiers and then keywords, constants. ఇవన్నీ ఓకే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. 70 to 80% కామన్గా ఉంటాయి. ఆ మిగిలిన 30% నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే అంతకుమించి మనం ఎక్కువ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి పట్టే టైం ఓకే హార్డ్లీ ఇట్ టేక్స్ ఓకే 1 or 2 months. కానీ అందులో మాస్టరింగ్ అవ్వాలంటేనే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే దాన్ని బట్టి పడుతుంది. ఎందుకంటే ఓన్లీ 30% డిఫర్ ఉంటుంది ఒక లాంగ్వేజ్కి ఇంకో లాంగ్వేజ్కి. కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు మీకు, అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే ఓకే, సో ఇవన్నీ కామన్. ఓకే, మీ సి లాంగ్వేజ్లో తీసుకున్నా కానీ ఐడెంటిఫైర్ ఇస్ ఎ నేమ్ గివెన్ టు ఎంటిటీస్ లైక్ వేరియబుల్స్, క్లాసెస్, మెథడ్స్. ఓకే, నాకు తెలిసి మీరు జావా అయ్యే ఉంటుంది. జావా నేర్చుకున్నారా? ఐ నీడ్ ఎన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఎందుకంటే జావా నేర్చుకుంటే
వీటి గురించి చెప్పాలి. Have you learned Java? Okay, done. So when you talk about okay, Java, you no need to get an introduction to the classes, and you no need to get an introduction to objects. You no need to get an introduction for object and class. Class జావాలో మీరు క్లాస్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నారో, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నారో ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్. దానికి దీనికి ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. ఓకే, క్లాస్ అంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం, ఆబ్జెక్ట్ అంటే దాన్ని తయారు చేయటం, మెమరీ అలొకేట్ చేయటం. సో దట్స్ ద సేమ్ థింగ్. దట్స్ ద రీజన్ ఇఫ్ యూ సీ ద డెఫినేషన్, what is a class? Class is a blueprint or specification of how object. అంటే ఈ ల్యాప్టాప్ ఇలా ఉండాలి అనేది నేను ఒక బ్లూ ప్రింట్ రాసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఉండాలి, ఓకే, ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఉండాలి, ఇక్కడ అది ఉండాలి, ఇక్కడ ఇది ఉండాలి అనేది ఒక ప్రోటోటైప్ గీసుకుంటాను. అది క్లాస్. ఆ ప్రోటోటైప్ ఇచ్చేసి మీరు ఇలాంటి ల్యాప్టాప్స్ ఎన్నైనా బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాటిని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో దట్స్ ద రీజన్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలో క్లాస్ స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ అంటారు, అంటే కనపడుతుంది. క్లాస్ కనపడదు, ఆబ్జెక్ట్ కనపడుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కనపడుతుంది అంటే కాదు, మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సార్ మరి క్లాస్కి నో మెమరీ. దీనికి ఎందుకు మెమరీ? దీనికి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ 1 క్రియేట్ చేశారు, దానికో మెమరీ. ఆబ్జెక్ట్ 2 క్రియేట్ చేశారు, దానికో మెమరీ. ఆబ్జెక్ట్ 3 క్రియేట్ చేశారు, దానికో మెమరీ. కానీ ప్రోటోటైప్ ఒకటే కదా ఉండేది. సో ఈ ల్యాప్టాప్ ప్రోటోటైప్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ల్యాప్టాప్ ప్రోటోటైప్ ఇచ్చేసి ఒక ల్యాప్టాప్ 1 క్రియేట్ చేశాను, ఈ ల్యాప్టాప్ 2 క్రియేట్ చేశాను, ల్యాప్టాప్ 3 క్రియేట్ చేశాను. చూడండి, వీటన్నిటికీ రిసోర్సెస్ కావాలి, మెటీరియల్ కావాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ బాక్స్లో L1కి ఒక మెమరీ, L2కి ఒక మెమరీ, L3కి ఒక మెమరీ. దీనికి మెమరీ అవసరం లేదు, ఇది ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంటుంది. టెక్స్ట్, దీన్ని టెక్స్ట్ అంటారు. ఆ టెక్స్ట్ అలాగే ఉంటుంది. ఇవన్నీ హీప్లో మెమరీ అలొకేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ క్లాస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అంతా క్లాసు ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, మరి సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని ఉంటే కనుక అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడడం, ఓన్లీ వేరియబుల్స్ గురించే మాట్లాడతాం. ఓకే, సో కాబట్టి ఐడెంటిఫైర్ అంటే అది వేరియబుల్ నేమ్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ నేమ్ అవ్వచ్చు, మెథడ్స్ నేమ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ కామన్ అండి. ఇది ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యూ వన్. ఓన్లీ న్యూ థింగ్ ఈస్ okay, I'll show you that one here. What is the new thing here is, the new in Python is, whenever you declare in C a variable, a data type is specified, int x. So whenever is specifying that x as an integer, then you are promising that x should contain only integers. X లో integers మాత్రమే ఉంటాయి అంటారు. X లో క్యారెక్టర్ పెడతానంటే కుదరదు, డబుల్ వాల్యూస్ పెడతానంటే కుదరదు. మీరు కానీ ఇంటిజర్స్ మాత్రమే పెడతానని చెప్పారు. ఓకే, కాబట్టి సో వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్, ఇది నువ్వు ఇంటిజర్ అని చెప్పావు కాబట్టి ఇది 4 bytes అలొకేట్ చేసేస్తుంది. 4 bytes, ఎజూమ్ 4 bytes అనుకోండి. సో 4 bytes అలొకేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు 4 bytesలో ఏ డేటా కావాలంటే ఇంటిజర్ డేటా 25 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 500 పెట్టుకోవచ్చు. ఆ 4 bytesలో ఎంత పడితే అంత డేటా పెట్టుకోవచ్చు. సో కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఓకే, మీరు కంపల్సరీగా దాని యొక్క డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేయాలి. చేయకపోతే కంపైలర్ ఇమీడియట్గా కంపైలర్ చెప్తుంది అనమాట, ఒక డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేయ, లేదంటే నేను ఎంత మెమరీ తీసుకోవాలో నాకు తెలియదు కదా, అందుకే ఇంటీజర్ 4 bytes, లాంగ్ 8 bytes, డబుల్ 8 bytes, ఫ్లోట్ 4 bytes, అలా ఒక్కొక్క డేటా టైప్ ఒక్కొక్క బైట్ లొకేట్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, ఒక వేరియబుల్ రాశారనుకోండి, ఓకే, అది ఏ డేటా టైప్ అవసరం లేదు దానికి. మరి ఎలా తెలుస్తుంది సార్, మరి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది? చెప్పే కదా, మెమరీ గురించి పెద్ద ఆలోచించమండి మనం. సో దేర్ఫోర్ ఇఫ్ ఐ అసైన్ x ఈక్వల్ టు 25, దెన్ Python considers this line x as integer.
సో కొంత టైం తర్వాత x ఈక్వల్ టు హలో అన్నాను. దెన్ అట్ దిస్ పాయింట్ పైథాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్లోట్. మళ్ళీ ఇంకొంచెం తర్వాత x ఈక్వల్ టు 2.36 ఇక్కడ సారీ స్ట్రింగ్, ఇక్కడ ఫ్లోట్. చూడండి, యూ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై డేటా టైప్ హియర్. అలా ఇక్కడ అనుకోండి ఎక్స్ అంటే ఇంటీజర్, అప్పుడు ఇంటీజర్లో 4 bytes ఫిక్స్ అయిపోయింది, మీరు ఓన్లీ ఇంటీజర్ మాత్రమే పెట్టగలరు. అదే ఇక్కడ అనుకోండి పైథాన్లో whenever you are defining a variable, you need to assign some value for this. అసైన్ చేయలేదు అనుకోండి వాల్యూ, ఓకే, అప్పుడు దానికి డేటా టైప్ తెలియదు. అసైన్ చేసిన దాన్ని బట్టే డేటా టైప్ తీసుకుంటాం. సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైనమిక్ టైపింగ్ లాంగ్వేజ్. Dynamic typing language, whereas C, static typing language. Java, static typing language. కంపల్సరీగా మీరు టైప్ స్పెసిఫై చేయాలి, ఆ టైప్ మారదు. ఇంకా నేను తర్వాత ఎక్స్ని మారుస్తానంటే కుదరదు. ఆ ప్రోగ్రామ్ వరకు ఎక్స్ అనేది ఇంటీజర్ కిందే ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఓకే, దట్ ఈస్ ద న్యూ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే, ఇన్ పైథాన్. కాబట్టి whenever you are giving some name, you need to assign some value. Based on that value, it will take the, what is the data type, 25 to 25, hello అయితే string, okay, 2.36 అయితే float. Okay, so that is what exactly the difference from identifier in some other language and then the Python. So first part, we need to go for, after identifier we need to go for keywords. సార్ ఇక్కడ రాసిన కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇవన్నీ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలా? మీరు ఎప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఏది దేని పర్పస్లో తెలుసుకోవాలి. యూ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ నథింగ్ హియర్, బికాజ్ ఐడియాస్ విల్ హెల్ప్ యూ హౌ టు, ఓకే, స్టాప్ రిమెంబరింగ్ హియర్. ఐడియాస్ అనేవి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి మీకు. కాబట్టి అవి ఎలా వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి అని మాత్రం తెలుసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కీవర్డ్స్. ఫాల్స్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, నన్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, ట్రూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటాం మనం. ఎండ్, లాజికల్ ఎండ్, యాజ్, ఓకే, ఇది ఒక ఆపరేటర్, విల్ సీ దట్. అసెట్, టెస్టింగ్, అసింక్ అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ తర్వాత లోయర్ కేస్ లెటర్స్. సరే, ఇవన్నీ నాకు ఎట్లా తెలుస్తాయి? మీరు, ఓకే, పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే పైథాన్ షెల్ అంటారు. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఒక కమాండ్ టైప్ చేశారనుకోండి, ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఆ పైథాన్లో ఒకవేళ కొత్తగా పైథాన్ 3.15 వచ్చింది, అందులో ఏమైనా కీవర్డ్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారనుకోండి, అవి కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో దానికి ఇది ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్, ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ ఇది ఒక లైబ్రరీ. ఆ లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని కీవర్డ్ డాట్ కేడబ్ల్యూ లిస్ట్, ఇవన్నీ డిస్ప్లే అయిపోయాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఆ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయి, దాని యొక్క లెంత్, దీని యొక్క లెంత్ డిస్ప్లే చేశాను అనుకోండి. సింపుల్, మనం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం నార్మల్గా చూసేవే. ఇఫ్ మీరు ఫర్ కొత్తగా ఏం కాదు, మీరు జావాలో ఫైనల్లీ విని ఉంటారు, అది. ఎల్స్, ఇది కొంచెం కొత్తది. ఈఎల్ఐఎఫ్ మీరు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ విని ఉండరు, ఈఎల్ఐఎఫ్. ఓకే, డిఎఫ్, డెఫ్, ఇది కొత్తదే. డిలీట్ అని విని ఉంటారు కానీ డెల్ అని విని ఉండరు. డిలీట్ C++లో వస్తుంది, ఇది కొత్తదే. ఎండ్కి మీరు ఇలా వాడేవారు, ఇక్కడ అలాగా అనేది చెప్పే కదా, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ పైథాన్ నేర్చుకోవడానికి క్రియేట్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎండ్ అనేది నేచురల్ లాంగ్వేజ్లో వాడతాం, ఇక్కడ కూడా వాడతాం. బ్రేక్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, క్లాస్ అనేది మీకు తెలుసు.
కొంచెం జావా స్క్రిప్ట్ కూడా నేర్చుకుని ఉంటే సింక్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది, వెయిట్ అనేది కూడా అక్కడే ఉంటుంది. అలాగే ఆర్. సో ఇఫ్ కొత్తదేం కాదు. వైల్ ఎక్కడ ఉంది? వైల్ ఎక్కడ ఉంది? సో డూ వైల్ ఉందా? డూ వైల్ ఉండదు ఇక్కడ అలాంటి కాన్సెప్ట్. సో ట్రై అలాగే ఉంటుంది. సో రిటర్న్ కొత్తగా పాస్ అనేది ఉంది. మనం ఏం చేయదలుచుకోవాలా? కొన్నిసార్లు మనం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదనుకోండి, ఓడిపో అని చెప్తాను చూసారా, సేమ్ ఇట్లాగే పాస్. ఓకే. సో మిగిలిన నెమ్మదిగా నేర్చుకుంటాం. కంటిన్యూ. ఓకే. సో ఆల్ దిస్ థింగ్స్ విల్ ఫెమిలియర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యూ వన్ హియర్. చాలా వరకు సర్కిల్ చేసినవి కాకుండా చాలా వరకు కొత్తవి ఉన్నాయి. అవి ఎందుకంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి తీసుకున్నారు. ఇన్ని చూడండి. ఇన్ అనేది మీరు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ చూసుంటారు. ఇక్కడ ఉంటుంది ఇన్ అనేది. ఇన్ అనేది ఒక ఓకే కీవర్డ్. వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ దట్ యాజ్ అన్ ఆపరేటర్. ఓకే. అలాగే నాట్, ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారు వన్ బై వన్. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 3.14 వర్షన్ వీ హ్యావ్ 35 కీవర్డ్స్. కాబట్టి కీవర్డ్స్ మీరు అన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్గా మీరు పైథాన్ ఐడి ఓపెన్ చేసి ఓకే ఇది REPL. I'll prove it. I'll show you that REPL అంటే REPL, read, evaluate, print and load. I'll show you that. So here you can see this. Hope you can see the black screen. Just now I have changed the black screen. Be able to see my screen? Just I have changed that black screen. Are you able to see my screen, black screen?